mark in our hearts and minds. Her legacy and spirit will endure the test of time. May her soul rest in peace. During these trying times, we offer our sympathy and solidarity with His Majesty King Charles III, the other members of the royal family, as well as the government and people of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. We wish His Majesty well and all the success on his ascension. Thank you. I thank the distinguished representative of Mauritius. And now I give the floor to the distinguished representative of the Philippines, who will speak on behalf of the Asia-Pacific states. Mr. President, Mr. Secretary General, Excellencies and distinguished delegates, thank you for convening this meeting to commemorate the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. I have the great honor and privilege to deliver this statement on behalf of the Asia-Pacific Group. I wish to convey our most profound condolences to His Majesty King Charles III and family at this time of global mourning. Today, we pay tribute to Her Majesty Queen Elizabeth II, who was held in deep respect by many people. As the longest-serving monarch in British history, she had lived through many momentous historical events of domestic, regional, and global importance. In her 7-decade reign, Queen Elizabeth visited the Asia-Pacific region many times, reinforcing our sense of community and our relations. She leaves behind an indelible imprint, as her ideas inspired many ordinary people to work towards economic progress and the greater good. Queen Elizabeth II was a patron of many charitable organizations and the arts. As a philanthropist, she committed herself to serving others. She worked for causes which aimed at improving the lives of the poor and the marginalized around the world. Throughout her outstanding life of service, she demonstrated that it is possible to improve human relationships and elevate the human condition. With her passing, we are thoroughly inspired by her enduring legacy and life dedicated to service. Excellencies, today we renew our commitment to building a better, more peaceful, and inclusive world for all. Thank you, Mr. President. And now, Mr. President, I wish to deliver a statement in my national capacity. On behalf of the Philippine government and the Filipino people, we convey our deepest condolences to the people and government of Great Britain on the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Her Majesty led her country with steely determination and unshakable conviction, addressing complex challenges in an evolving global landscape, punctuated by climate crisis, pandemics, and regional conflicts, and more. President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. said the Queen would be remembered for exemplifying, and I quote, "a true monarch's great dignity, commitment to duty, and devotion to all those in her realm," close quote.
Her Majesty is an enduring symbol of royal tradition, international cooperation, and our trust in the rule of law. The Queen brought the British monarchy to a deeper level of engagement in 21st century international diplomacy. The Filipino people are in solidarity with the family of King Charles III and the people of Great Britain at this difficult time. May Her Majesty's soul rest in peace. Thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of Philippines. I now give the floor to the distinguished representative of Suriname, who will speak on behalf of the Latin American and Caribbean states. Mr. President, Mr. Secretary General, I have the honor to deliver this statement as chair of the Group of Latin American and Caribbean States. The member states of GRULAC are deeply saddened with the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of the United Kingdom. Throughout her life, Her Majesty devoted herself to serving the people of the United Kingdom and contributing to peace and prosperity. She represented the United Kingdom and the Commonwealth with balance, wisdom, respect for institutions, and democracy. Having ascended to the throne at a young age, she was able to garner the respect and trust of people, both at home and around the world. Her reign of 70 years bore witness to an age of unprecedented human advancement and the forward march of human dignity. As the longest-serving monarch in British history and the longest recorded of any female head of state in history, she succeeded in adapting the monarchy to a changing world and changing public perception of the institution while maintaining traditions associated with the crown. She stirred the institution's evolution into a forum for effective multilateral engagement whose potential to drive tremendous socio-economic progress remained incontestable. The members of GRULAC express its deepest condolences to the royal family, the government and people of the United Kingdom, and the Commonwealth. May her soul rest in peace. Thank you. I thank the distinguished representative of Suriname. Now I give the floor to the distinguished representative of the Hellenic Republic of Greece, who will speak on behalf of the Western European and other states. Thank you. Mr. President of the General Assembly, Secretary General, dear colleagues, I stand here today on this solemn occasion representing the group of Western European and other states. We have all come together to join our voices in paying tribute to the memory of Her Majesty Queen Elizabeth II, the longest-serving monarch in British history. Let me begin by extending our most sincere and heartfelt condolences to His Majesty the King, the entire royal family, the people and government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the peoples of the Commonwealth. For over 70 years, Queen Elizabeth II was a pillar of stability and unity for her nation, the Commonwealth, and the entire world. Through many momentous historic events and changes, she showed tremendous wisdom, charisma, and a rare and remarkable dedication to her duty and responsibilities. She was indeed a truly inspirational leader who commanded enormous cross-generational respect, deep unity and appreciation, not only in her nation, but also all over the world.
A lot has already been said and written about her amazing life, work, and numerous accomplishments, and I am sure so much more will be said and written about her incomparable legacy in the days and years to come. I would just like to briefly touch upon the fact that she was also a true friend and a staunch supporter of the United Nations, having repeatedly attended and addressed meetings at the UN headquarters throughout her long-lasting reign. She always kept close to her heart the values and ideals that constitute the foundations of the United Nations. She was a strong advocate and supporter of multilateralism, international cooperation, and bridge building among nations. Equipped with a deep understanding of world affairs, she worked copiously to find solutions to global challenges, always advocating for a world at peace with respect to international law, prosperity, and development for all. To say that she is going to be truly and deeply missed is an understatement. Her passing marks the end of a momentous and remarkable era, and her example and lifetime achievements will forever hold a prominent place in our collective history. Once again, we would like to offer our most sincere condolences to her family and loved ones, the people and government of the United Kingdom, who are still in the process of mourning for this greatest loss. May her soul rest in eternal peace. Thank you. I thank the distinguished representative of the Hellenic Republic of Greece. I now give the floor to the distinguished representative of the host country, the United States of America. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Secretary General. Let me begin by extending my deepest condolences to the royal family, who lost their dear mother, grandmother, and great-grandmother. And let me also extend my condolences to the people of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Commonwealth of Nations. You lost not only a monarch, but a dedicated, generous, and valiant servant of peace. The United States shares in this sorrow. Her Majesty, Queen Elizabeth II, was a true diplomat and a dear friend of the United States. She met 14 U.S. presidents and participated in 4 state visits, 5 state dinners, and 2 unofficial visits. This is a lot of diplomacy, and we were truly grateful for every minute of it. As President Biden said last week, Queen Elizabeth deepened the bedrock alliance between the United Kingdom and the United States. Because of her, our relationship was all the more special. In this hall, I want to highlight that Queen Elizabeth was also a staunch supporter of multilateral institutions. A few years ago, at a banquet for our previous president, Queen Elizabeth made this belief clear. She said, and I quote, "After the shared sacrifices of the Second World War, Britain and the United States worked with each other, with allies, to build an assembly of international institutions to ensure that the horrors of conflict would never be repeated," unquote. She noted that, and I again quote, "While the world has changed, we are forever mindful of the original purpose of these structures, nations working together to safeguard a hard-won peace," unquote. Nations working together to safeguard a hard-won peace. That was Queen Elizabeth's diplomatic legacy.
She showed friendship and respect to newly independent nations. She elevated the cause of liberty and justice, and through the Commonwealth, she helped foster a community that promoted peace and prosperity for all. Queen Elizabeth spent over 7 decades of service as head of state, wielding her wisdom, her wit, her kindness toward the good of her kingdom and the world. Her life, marked by dignity and grace, courage and character, inspired millions worldwide. And I know that it will continue to inspire generations to come. Thank you very much. I thank the distinguished representative of the United States. And now I give the floor to the distinguished representative of the United Kingdom. Mr. President, Secretary General, distinguished colleagues. On behalf of the United Kingdom, I thank you for your expressions of sympathy and condolence. The death of Her Majesty Queen Elizabeth II marks the end of an era in the United Kingdom and the Commonwealth. It is a time of sadness, deep sadness, but also of reflection and gratitude for a life of devoted service that touched so many people in the realms and across the world. As we gather today in tribute to Her Majesty, I'm reminded of the words of a former United Nations Secretary General, Dag Hammarskjöld, that, I quote, "We're not permitted to choose the frame of our destiny, but what we put in it is ours." The frame of Her Majesty's destiny was set from the moment she became heir to the throne in 1936, aged 10. And she made clear in her broadcast from South Africa in 1947 what she planned to put into that frame. "My whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service." Since Her Majesty's death, I've spoken with many colleagues here at the United Nations who have shared their own memories and reflections on her reign. She traveled to over 100 countries, forging bonds and leaving a lasting impact in every country she visited. I had the immense pleasure and privilege of meeting her and working on 2 of her many state visits during my career. She was, quite simply, the United Kingdom's greatest diplomat. Her life dedicated to fostering peace and friendship through the Commonwealth and the world. The United Nations was central to that ethos. She was committed to this organization from its very beginning. In 1946, as a young princess, Her Majesty welcomed delegates to the first meetings of the UN in London as the world recovered from the horrors of World War II. 10 years later, she made her first speech here as Queen in 1957,
the UN had grown to 82 member states, and Her Majesty encouraged delegates to persevere in the pursuit of the ideals enshrined in the UN Charter. Over half a century later, in 2010, Her Majesty gave another speech to the General Assembly of what, by then, was 192 member states, celebrating, as the Secretary-General remarked, that in her lifetime, the United Nations had moved from being a high-minded aspiration to being a real force for common good. The extraordinary length of her reign spanned decades of change at the United Nations and in the world. History was made in her lifetime. As Her Majesty reflected on one of her visits overseas, with the benefit of historical hindsight, we can all see the things which we would wish had been done differently or not at all. And faced with the complexity of history, Her Majesty reminded us of the importance of forbearance and conciliation, of being able to bow to the past, but not be bound by it. It was this sentiment that brought the world together to found the United Nations and work for peace, human rights, and development. It remains a principle to guide our work today. Thank you. I thank the distinguished representative of the United Kingdom. Now I give the floor to the distinguished representative of Australia. Well, good morning, Mr. President and colleagues. Australia welcomes this opportunity to honour Queen Elizabeth II, the Queen of Australia. Mr. President, with the passing of Queen Elizabeth II, an historic reign and a long life devoted to duty, family, faith and service has come to an end. This is a time of sadness for the United Kingdom, for Australia, for the Commonwealth and for the world. Queen Elizabeth II is the longest reigning monarch in British history and, remarkably, the second longest reigning monarch of a sovereign state in the world. Her Majesty served our nation and the Commonwealth for 70 years. As head of the Commonwealth, Her Majesty presided over a group of diverse countries across 5 global regions. We're united by our shared democratic values and respect for good governance, the rule of law, human rights, gender equality, and sustainable economic and social development. And Commonwealth members are committed to these values articulated in our Commonwealth Charter, advancing the full, equal and meaningful participation of all persons in democracy, building effective, accountable, transparent and inclusive institutions, and advancing equitable access to justice and promoting the rule of law. And King Charles III has committed to continue Her Majesty's legacy as the new head of the Commonwealth. Throughout her reign, Queen Elizabeth II showed a deep affection for Australia, which she visited on 16 occasions. Her Majesty knew Australia well. As she said at the Sydney Opera House in the year 2000, and I quote, "Since I first stepped ashore here, I've felt part of this rugged, honest, creative land. I've shared in the joys and the sorrows, the challenges and the changes that have shaped this country's history." End quote.
In particular, we recall the sympathy and personal kindness she extended to Australians afflicted by tragedy and disaster, from floods and bushfires to war and a pandemic. Indeed, through the noise and turbulence of the years, she embodied and exhibited a timeless decency and performed her duty with fidelity. Честно и уважая всех, с кем она встречалась. Сегодня вскоре пройдет, но теплота, с которой всегда относились австралийцы к Елизавете II, сохранятся навсегда. Я благодарю уважаемого представителя Австралии. Далее я передаю слово Representative of Papua New Guinea. Новой Гвинеи. Mr. President, Mr. Secretary General, Excellencies and colleagues, may I begin by underscoring how appreciative Papua New Guinea is to you, Mr. President, on your welcome recognition and decision to convene today's meeting, a solemn occasion to pay special tribute que nos permite to the rendir un memory homenaje muy of Her especial al recuerdo Majesty, de Queen Su Elizabeth Majestad la II. Reina Isabel By the II. grace of God, beloved Queen and the head of state, La reina, por la gracia de my Dios, country, Papua New Guinea, que siempre estuvo cerca de mi país, in Her Papúa Nueva Majesty's Guinea. United Kingdom and other realms and territories, Los the head of territorios the family of the Commonwealth of Nations. de la Commonwealth Let me estaban bajo su associate mandato my delegation y quisiera with statements asociar a mi delegación made con las by declaraciones different hechas regional por groups. distintos grupos regionales que se han I manifestado recall that upon achievement aquí hoy. of our self-government as a United Nations mandated territory of Como Papua and New territorio Guinea in reconocido por 1974, Naciones Unidas, our founding leaders en requested 1974 Her Majesty tenemos un sistema de Queen autogobierno. Elizabeth II to serve as Y Papua New Guinea's constitutional head of Desde state. esta The same year, configuración in servimos a la 1974, reina she en el visited marco de la Papua New Commonwealth. Guinea and Ella formally visitó Papúa accepted Nueva Guinea y to be aceptó our country's formalmente ser constitutional head of nuestra state. jefa de Estado constitucional. In 1975, En when 1975, Papua New Guinea cuando achieved full Papúa Nueva independence, Guinea adquirió her la plena son independencia, and her su parent, hijo then Prince Charles, y heredero, as the Crown en Prince aquel entonces and Prince of Wales, príncipe represented Carlos, her. la representó. Her Majesty made two other subsequent personal Su visits Majestad hizo otras dos to our visitas country, personales a and for nuestro which país this is fondly remembered y by many of our nosotros la people. recordamos con mucho cariño. Mr. President, as we celebrate Señor the presidente, extraordinary celebramos ahora life of Her Majesty, la extraordinaria Queen vida Elizabeth de Su II, Majestad la Reina Isabel II. for Papua New Guinea and the Commonwealth. Para It is Papúa Nueva also Guinea tinged with y la great Commonwealth sadness from our Es mountains una to the gran valleys tristeza, una and tristeza across que the islands. abarca todo nuestro territorio, montes, Our valles, land islas, and people, nuestras over tierras, 1,000 nuestro tribes, pueblo, que aúna share más de our 1000 grief tribus, with the royal family, lamentan government con and people tristeza of the United el Kingdom fallecimiento and de her la other reina y se realms and suman territories and the al Commonwealth family over the passing las of our beloved condolencias Mrs. Queen, as del Her pueblo de Majesty Reino was Unido. affectionately known throughout Papua New Guinea. dado que Her para Majesty's nuestro reign pueblo de Papúa has Nueva spanned Guinea the entire la reina lifetime era of our country una figura as its muy head of querida. state, stopping short of reaching the full 47 years of our nationhood by a Desde, mere few days. For us, nuestra it is indeed a independencia remarkable milestone in itself. siempre la Her hemos Majesty was recordado indeed a antes unifying también. and Ella fue de stabilizing hecho force una fuerza for our estabilizadora y country's unity unificadora and para la diversity, unidad y which diversidad she de nuestro understood país, well algo in que ella her entendía special muy way. bien For us, a su Her propia Majesty manera. has Para indeed nosotros, left Su an Majestad indelible ha mark dejado sin duda of the highest una order. marca We imborrable embrace de the altísimo knowledge that nivel. Her Majesty's legacy, epitomized by Su the legado seal of excellence, grace, se manifiesta a través dignity, de la and gracia, the la spirit dignidad for a y call to duty, el care and espíritu de compassion for a dedicación better al world for all, servicio, will además de also una gran serve compasión as the por el mundo cornerstone and entero, touchstone of tomorrow's still lo to cual come. sienta las It bases has de un futuro indeed que been a great esperamos honor sea and más privilege próspero. for Papua Ha sido New un honor y Guinea un to privilegio have para shared Papúa her Nueva journey Guinea compartir esta with andadura our de Su Queen Majestad and head of la state. Reina
como nuestra jefa de Estado. Recordamos con cariño esos muchos momentos que forman parte de nuestra memoria. Ahora, con el fallecimiento de la reina, también queremos recordar que se celebró el aniversario de nuestra independencia y esto coincidió con el nombramiento del nuevo rey Carlos III, que por gracia de Dios también será jefe de Estado de Papúa Nueva Guinea y el resto de territorios de la Commonwealth. Le queremos dar la enhorabuena y desearle toda suerte de éxitos en su nuevo reinado. Para concluir, señor presidente, también quiero destacar el mensaje en relación con la COVID, un mensaje grabado por la reina y destinado a todos los territorios de la Commonwealth. Allí ella dijo: nos enorgullecemos de quienes somos y esto no es solo el pasado, esto define nuestro presente y también nuestro futuro. Fin de cita. Quisiera concluir deseando que descanse en paz. Muchas gracias. Gracias a la delegación de Papúa Nueva Guinea. Ofrezco ahora la palabra a la distinguida representación de Canadá. Señor Secretario General, muchas gracias por convocar este oportuno homenaje al reinado de la reina Isabel II, que ha sido la soberana que ha tenido un reinado más largo para Canadá. Nuestro más sentido pésame al rey Carlos III y a su familia. Esta pérdida la vivimos de la mano con otros países que también eran sus súbditos. A la cabeza que ella lideraba del Commonwealth, queremos manifestar nuestra tristeza. Ella vivió una vida destacable, rica, plena, y ahora es el momento de reflexionar y reconocer esa dedicación absoluta que ella tuvo para con los países a los que servía, con determinación, con valentía, su creencia en la familia, en la democracia, en la primacía del Estado de Derecho y en los valores fundamentales de su época, así como su increíble fuerza de carácter, su humildad y su amabilidad. La reina Isabel II tuvo un reinado de 70 años, a lo largo de los cuales se produjeron grandes eventos históricos, también para Naciones Unidas. Como dijo usted acertadamente, señor Secretario General, era una monarca dedicada a la causa de la democracia, el desarrollo sostenible y el trabajo fundamental de Naciones Unidas. Nos sumamos a todos los Estados miembros y más en particular al resto de Estados de la Commonwealth para llorar y lamentar el fallecimiento de Su Majestad. Manifestamos nuestro más sentido pésame a los miembros de la familia real en esta etapa tan difícil. Señor Presidente, en el libro de oraciones comunes, los anglicanos hablan de un servicio que es la libertad perfecta. Y esto puede parecer una contradicción, pero al pensar en la reina Isabel II se puede entender mejor el significado profundo de esta cita. Al asumir el trono, ella habló de su propio compromiso para el bienestar de su pueblo, dando prioridad a su servicio por encima de cualquier otro interés personal. Y esta es la vida que ella llevó. Y al hacerlo, pudo también dar mayor sentido a nuestras vidas, demostrando que el servicio a Dios y a su pueblo no era una carga, no era algo difícil. Ella llevó su mandato con dignidad, con humor, con placer, y nos hizo sentir a todos que su presencia era algo completamente natural,
una parte que aligeraba nuestras vidas. La reina creó una nueva forma de libertad con su servicio destacado a su pueblo y a Dios a lo largo de los 70 años de su reinado. En nombre del Gobierno y el pueblo de Canadá, agradezco a la reina por este compromiso de toda una vida al servicio público y por el ejemplo que marcó para todos nosotros. Su Majestad, la reina tenía un vínculo especial con Canadá y los canadienses, un vínculo demostrado a través de las 23 visitas oficiales que llevó a cabo en Canadá a lo largo de su reinado. Ella solía decir que se sentía en casa cuando llegaba a Canadá. Viajó mucho y se reunió en persona con muchos de nosotros, se interesaba por nuestras vidas, por nuestras instituciones, por nuestros retos. Este cariño también lo sentían los canadienses por ella, que la veían como un modelo de amabilidad. Y era un sentimiento sincero. La reina entendía y acogía el compromiso de Canadá para con la democracia, su cultura, su arte, sus instituciones cambiantes, su evolución constitucional, así como la diversidad de su geografía, su historia, su idioma, su población, su política, sus posibilidades de futuro. Ella era curiosa y al mismo tiempo se solidarizaba con nuestra realidad. En el pasado, la monarquía a veces se percibía como algo que iba contra la democracia. Esto, desde luego, no se puede afirmar a día de hoy. La reina Isabel II acogió de forma favorable la evolución de la democracia en la Commonwealth y apoyó el refuerzo de los poderes e instituciones democráticas en el reino, en el mundo y, como no, en Canadá también. Los canadienses tienen opiniones políticas y experiencias diferentes y valoraron muchísimo la compasión, la amabilidad y la sabiduría de la reina. Canadá ha vivido muchos cambios y ha tenido que toparse con muchos retos. Todos hemos constatado cambios en la monarquía durante su reinado y esto no ha hecho más que reforzar los vínculos entre nosotros. Nadie resume el sentido de honor y tradición constitucional, así como el significado del Estado de Derecho, mejor que Robert Bolt. Él, en palabras de Sir Thomas More, en su famosa obra, decía lo siguiente: este país tiene leyes de costa a costa, leyes de los hombres, no de Dios. Y si se analiza, se puede ver que son leyes que nos rigen. Según el fallo del Tribunal Supremo de Canadá, uno de los fallos más famosos, se hablaba de cómo entender las realidades subyacentes en las que se materializan las leyes. Al hablar de los pueblos aborígenes, con todas las complejidades que implican los tratados que se firmaron al respecto, etc., la corona actuó con honor. Y no se pide nada más si queremos alcanzar la reconciliación de las sociedades aborígenes con la soberanía de la corona. Los canadienses siempre han visto en su soberana no una persona de poder, sino una persona de honor, de servicio, de gran respeto por nuestras leyes y tradiciones, que abarcaba y materializaba el significado pleno de la democracia y el Estado de Derecho. La alternativa, diría yo, sería el viento despiadado de la tiranía y la dictadura, que es precisamente lo contrario de la monarquía constitucional que Isabel II encarnó durante toda su vida. Los rituales nos permiten celebrar momentos de duelo y aquí queremos manifestar estas emociones tan sentidas que nos embargan, rindiendo homenaje a la reina. Hoy es un día de despedida de Isabel II como persona, como individuo que demostró su compromiso para con el bien común de nuestros países y del mundo entero
en su trabajo cotidiano, pero también manifestamos nuestro respeto más profundo por las instituciones, por el Estado de Derecho, la celebración de la diversidad, de las expresiones artísticas, la variedad infinita de estas expresiones que son el motor de la democracia. Es un momento, pues, de tristeza y al mismo tiempo de orgullo. Como canadiense, voy a despedirme diciendo Dios salve a la reina. Gracias. Muchas gracias al distinguido representante de Canadá. Ofrezco ahora la palabra a la distinguida delegación de Belice. Señor presidente de la Asamblea General, señor secretario general, excelencias, el gobierno y pueblo de Belice lamentan el fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II, jefa de Estado de Belice. En su reinado como jefa de Estado de Belice, Su Majestad acompañó al pueblo de Belice a través de algunos de los hitos históricos más importantes de la historia moderna, incluyendo nuestra descolonización, la consecución de la independencia, la consolidación de nuestra democracia y los avances alcanzados en los planos socioeconómicos y desarrollo humano. Su Majestad era más que nuestra soberana, era también la cabeza de nuestra querida Commonwealth, que aunó 56 países y 2.500 millones de personas con historias diversas, experiencias variadas, geografías y tradiciones diferentes, en una comunidad unificada de amistad, cooperación, consulta y coordinación. La perseverancia y el éxito de la Commonwealth se debe en gran medida al liderazgo de la reina y a su sabiduría. La reina era muy respetada, admirada y querida en su reinado y más allá. Su compromiso, su dedicación al servicio público, su liderazgo compasivo la distinguían entre los líderes mundiales y siguen siendo fuente de inspiración. Su sentido de la humanidad, sentido del humor, su gracia, llegaron a las personas del mundo entero. En sus dos visitas a Belice en 1985 y 1994, ella se reunió con ciudadanos de todos los estilos de vida. Muchos todavía la recuerdan con gran cariño. Su Majestad hasta ahora ha sido la única soberana que los ciudadanos de Belice han conocido. La reina ha sido una constante en tiempos de muchos cambios profundos, conflictos. Ella siempre estuvo presente y tenía una conexión profunda con los ciudadanos de la Commonwealth. En 1940, con su primera comunicación televisada, hasta los distintos mensajes que ha ido enviando a lo largo de los años, ha transmitido su cariño y su apoyo, también en tiempos de pandemia. Ella ayudaba a animar a los ciudadanos de Belice con sus palabras de ánimo, de fuerza, de resiliencia. Quisiera transmitir nuestras condolencias más sinceras del pueblo de Belice a la familia real y también al resto de pueblos de la Commonwealth. Gracias. Doy las gracias al distinguido representante de Belice y doy la palabra a continuación a la distinguida representación de Antigua y Barbuda. Distinguidas excelencias, colegas, en esta ocasión solemne, que es el fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II, Antigua Barbuda desea sumarse a los otros Estados miembros de la Commonwealth de Naciones y a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas para rendir un profundo homenaje a Su Majestad. Durante más de 70 años, Su Majestad la Reina demostró un liderazgo inmenso, dedicado con respecto al Reino Unido y la Commonwealth de Naciones. Su liderazgo, no obstante, fue más allá del Reino Unido y de la Commonwealth de Naciones. Su Majestad
Fue una buena amiga de las Naciones Unidas y creyó en los principios consagrados en la Carta. Como agente mundial en los asuntos, siempre preconizó la libertad, la paz, la seguridad y los derechos de la mujer. La Commonwealth efectuó una transición en cuanto para convertirse en un órgano de los asuntos mundiales clave, y la reina Isabel II veló porque se mantuviera el orden y se dejara oír la voz de los estados más pequeños. Su Majestad entendió la amenaza existencial del cambio climático y fue una gran defensora de la protección del planeta para las generaciones futuras. De hecho, su alocución conmovedora en la COP26 en Glasgow nos exhortó a cada uno de nosotros, cito, a reconocer que ya no es el momento de hablar, sino de actuar, fin de cita, para atender a las consecuencias del cambio climático. Excelentísimos señoras y señores, colegas, Su Majestad era la viva imagen de la gracia, de la amabilidad, del gran espíritu, del deber cívico, y por lo tanto esperamos que su vida extraordinaria, así como su labor y su liderazgo, sigan inspirando a las jóvenes mujeres y niñas de todo el mundo para encararse con valentía al servicio público y al liderazgo, encabezándolos. Excelentísimos señoras y señores, aprovecho esta oportunidad para recordar la visita de Su Majestad a la nación de las dos islas, que es Antigua y Barbuda. Su Majestad siempre defendió la causa de los niños y con frecuencia se regocijó en la tranquilidad y la belleza de estas dos islas. Además, Su Majestad expresó con orgullo su amor o adoración por nuestra ciudadanía de Antigua y Barbuda. Reflexionamos sobre esta vida tan destacada y su gran legado, y nuestros corazones están con el rey y con la reina consorte y con toda la familia real durante este momento de pérdida. Y quisiera concluir con una cita de Su Majestad la reina. Quizá tengamos que enfrentar muchas otras cosas, pero volverán los tiempos mejores, estaremos de nuevo con nuestros amigos, estaremos con nuestras familias de nuevo y nos reuniremos de nuevo, fin de cita. Por lo tanto, en nombre del Gobierno y de la ciudadanía de Antigua y Barbuda, quisiera transmitir nuestro más profundo y sincero pésame a la familia real, al Reino Unido, a la Commonwealth de Naciones durante este momento de dolor. Gracias. Las gracias a la distinguida representación de Antigua y Barbuda. Y doy la palabra a continuación a la distinguida representación de Jamaica para que formule una declaración en nombre de un grupo de estados. Señor presidente, señor secretario general, tengo el honor de dirigirme a la Asamblea General hoy en nombre de Santa Lucía, de San Vicente y las Granadinas, de San Kitts y Nevis, de Granada, la Commonwealth de las Bahamas, Belice, Antigua y Barbuda y, evidentemente, de mi propio país, Jamaica. Señor presidente, ofrecemos nuestras sinceras condolencias a la familia real, al Gobierno y a la ciudadanía del Reino Unido y a la comunidad de naciones por la muerte de Su Majestad, la reina Isabel II, el 8 de septiembre de 2022, en el castillo de Balmoral, en Escocia. Su fallecimiento supone el fin de una era para la ciudadanía del Reino Unido y, sin duda, de todo el mundo. La reina Isabel, sucesora de su padre, el rey Jorge VI,
Fue su sucesora a partir del 6 de enero de 1962, cuando él falleció. Reinó sobre el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, los territorios y los países del reino que formaban parte de la Comunidad de Naciones durante 70 años, el reinado más largo para un monarca británico. Y desde entonces ha cambiado mucho el mundo. Y ella fue una constante en momentos de grandes cambios en la historia, como el final de la Guerra Fría, la evolución de la guerra de la Commonwealth y, más recientemente, la pandemia de la COVID-19. Pese a las diversas circunstancias y a periodos turbulentes de cambio en los últimos 70 años, la reina Isabel siguió interactuando activamente con los ciudadanos y con los pueblos de todo el mundo. Fue la que más viajó de todos sus predecesores británicos. Visitó más de 100 países durante su reinado, muchos de ellos en el Caribe y algunos en varias ocasiones. Contó con el reconocimiento mundial por su apoyo y porque era benefactora de muchos programas de caridades, etcétera, y fue un indicio de estabilidad y dignidad para el pueblo del Reino Unido. Manifestó una fortaleza segura, tranquila, además de una forma de caminar tranquila y de una gran elegancia. La historia siempre recordará a la reina Isabel por su dedicación constante, sin paralelismo, en la monarquía británica y su compromiso constante con la Commonwealth. Como declaró en su 21º cumpleaños, prácticamente 4 años antes de que se convirtiera en reina, ella iba a dedicarle toda su vida al servicio al prójimo. Señor presidente, nos sumamos a nuestros colegas para dar nuestra condolencia al rey Carlos III, la familia real, el gobierno y el pueblo del Reino Unido y los miembros de la Commonwealth por la pérdida de su majestad. Siempre recordaremos su ejemplo de servicio, de dedicación y de compromiso. Descanse en paz. Doy las gracias al distinguido representante de Jamaica y a continuación doy la palabra a la distinguida representación de Nueva Zelanda. Señor Secretario General Guterres, Presidente de la Asamblea General, Korosi, en nombre del Gobierno y de la ciudadanía de Nueva Zelanda, es un privilegio para mí rendir tributo a Su Majestad la Reina Isabel II. Nuestro más profundo pésame a Carlos III, el nuevo rey, la familia real. Su Majestad fue una monarca admirada y respetada, pero para la familia real fue madre, abuela y bisabuela. Su amor por la familia nos quedó patente. También tenemos presentes a sus amigos y los colegas de la misión del Reino Unido, otros miembros de la Commonwealth, como los países del reino para quienes Su Majestad era la jefa de Estado. La reina Isabel II fue nuestra soberana, que reinó durante más tiempo, fue admirada, tuvo un reinado de 70 años, un récord que nos demuestra su compromiso con todos nosotros. Como otros ya han recordado esta mañana, la reina fue una constante en momentos de cambios mundiales sin precedentes. Apoyó el multilateralismo y fue una diplomática consumada. La reina visitó Nueva Zelanda en 10 ocasiones. Durante su primera visita, en el verano de 1953 a 1954, ella y el duque de Edimburgo visitó 46 centros y estuvo en prácticamente 110 funciones. Ella siempre tenía un inquebrantable sentido del deber, era extraordinaria y lloramos su pérdida. Por último, quisiera aprovechar esta oportunidad para dar la condolencia con palabras del primer ministro Ardern. Sentimos una profunda gratitud por el amor que siente por la población de Aotearoa, Nueva Zelanda, y por su vida de servicio. Habla en su lengua autóctona.
Como una heroína, fue una lideresa con una gracia extraordinaria. Llegar ahora al cielo. Gracias a la distinguida representante de Nueva Zelanda. Excelentísimos señoras y señores, he recibido peticiones de hacer uso de la palabra por parte de varias delegaciones para estos eventos conmemorativos. Así que voy a dar la palabra a continuación a la distinguida representación de Ruanda, quien va a intervenir en nombre de los miembros de la Commonwealth. Mr. President, Señor presidente, Ruanda, como presidente en funciones de la Commonwealth, durante el resto, se sume a toda la familia de las Naciones Unidas y a otros para dar nuestro más sentido pésame a Su Majestad el Rey, a toda la familia real, al Reino Unido y a la familia de la Commonwealth. Ruanda y la Commonwealth recuerdan a Su Majestad la Reina por su servicio inquebrantable al Reino Unido y a la Commonwealth de Naciones. Su Majestad la Reina fue una lideresa extraordinaria que dedicó su vida al servicio de la Commonwealth durante decenios. Como el presidente Kagame dijo, y cito, la Commonwealth moderna es su legado. Recordamos 70 años de liderazgo de la Commonwealth de Naciones. Fin de cita. Bajo su liderazgo, la Commonwealth ha crecido en su número y en el alcance de su ambición. Fue la adalid de la diversidad y de la unidad, también del desarrollo y de nuestras causas. Y sin duda, defendió lo que nos caracteriza, que son los valores de la Carta de la Commonwealth y el compromiso con la buena gobernanza, con el Estado de Derecho y con la protección de los derechos de las personas. Hoy, nuestra devoción a la Commonwealth se puede considerar el éxito de nuestra familia de 56 naciones que van desde Asia hasta África, el Pacífico, Europa y América, con una población combinada de 2.500 millones de personas. Ella nos guió y seguiremos reconfigurando la Commonwealth en un mundo cambiante. Su Majestad la Reina nos deja un gran legado. Será recordada por su liderazgo constante y por su compromiso con el deber. Deseamos al Rey, a la familia real, a la ciudadanía del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como a la Commonwealth, que sea fuerte mientras llora la pérdida de la reina Isabel II, cuyo legado seguirá perdurando en nuestra memoria. Descanse en la paz eterna. Gracias. El presidente, gracias al distinguido representante de Ruanda. Y doy la palabra a continuación a la distinguida representación de Chequia, quien va a intervenir en nombre de la Unión Europea. Señor presidente, excelentísimos señoras y señores, tengo el honor de intervenir en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Los países candidatos, Macedonia del Norte, Montenegro, Albania, Ucrania y la República de Moldova, así como los países Islandia y Noruega, miembros de la Esfera Económica Europea, así como Georgia, suscriben esta declaración. Hoy nos reunimos para rendir tributo a la memoria de Su Majestad la Reina Isabel II. Queremos empezar reiterando nuestras
profundo pésame a la familia real, al gobierno y a la población del Reino Unido y de toda la Commonwealth de Naciones. La reina Isabel II dedicó toda su vida al servicio de su pueblo. Fue un gran factor de estabilidad durante su reinado de más de 70 años. Fue el monarca que más tiempo reinó, así que vio la guerra y la reconciliación en Europa. Observó los terribles momentos de la Guerra Fría y los cambios del siglo XXI. Supuso fortaleza en tiempos difíciles, unidad en tiempos de inestabilidad e inspiración para nuestras generaciones. Varias generaciones crecieron bajo el reinado de Su Majestad, la reina Isabel II, y hoy sentimos una gran tristeza por su pérdida. El carácter de Su Majestad, sus valores y su personalidad contribuyeron a conformar la era después de la Segunda Guerra Mundial. Para nuestras naciones europeas, la reina Isabel fue un símbolo de reconciliación entre nuestros países. Ella vivió la devastación de la Segunda Guerra Mundial y supo que era importante la confianza y también la colaboración entre naciones. Siempre recordaremos su contribución a la reconciliación entre nuestras naciones después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. La reina Isabel realmente creía en la cooperación entre las naciones, en el multilateralismo y en las Naciones Unidas. En 2010, cuando se dirigió a la Asamblea General, subrayó que muchas cosas del mundo habían cambiado, pero que los objetivos y los valores que inspiraban la Carta de las Naciones Unidas eran duraderos. Señor Presidente, Su Majestad la Reina dijo una vez: el dolor es el precio que pagamos por el amor. Hoy, nosotros también sentimos dolor, lloramos su muerte, seguiremos inspirados por su dedicación, su inspiración y su gracia y su dignidad. Seguirá con todos nosotros. Gracias. El presidente da las gracias al distinguido representante de Chequia y doy la palabra a continuación a la distinguida representación de Samoa, que va a intervenir en nombre de los pequeños estados insulares del Pacífico en desarrollo. Señor presidente, gracias por reunirnos para rendir tributo a Su Majestad, la reina Isabel II. Tengo el honor de formular la siguiente declaración en nombre de los Estados miembros de los SEEDs del Pacífico, es decir, los Estados Federados de Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Palau, Papúa Nueva Guinea, las Islas Nassau, las Islas Salomón, Tonga, Tuvalu, Vanuatu y mi propio país, Samoa. Expresamos nuestra solidaridad más sentida y nuestras condolencias por la muerte de Su Majestad la Reina Isabel II el 8 de septiembre de 2022. Rendimos tributo a su legado, a su servicio desinteresado, no solo con respecto a su país, sino también con la Commonwealth de Naciones, la comunidad mundial y su familia. Nos sumamos a la comunidad mundial en cuanto a celebrar y recordar a Su Majestad en su gran liderazgo, su sensatez y sus logros sin precedentes, así como su contribución. La reina Isabel II fue un faro de esperanza para muchos, un líder sólido, comprometido
y todos la echaremos mucho de menos. Con dignidad, con tranquilidad, con su capacidad de reunir a la gente, también a las naciones, en momentos de grandes cambios sociales y también de incertidumbre. Todo eso fue ejemplar. El Pacífico recuerda a Su Majestad con mucho cariño. Primero visitó Tonga y Fiji en los años 50 y siguió visitando el resto de los Estados miembros del sur del Pacífico, al menos una vez durante sus 70 años de reinado. Recuerdo su visita a mi país en febrero de 1977 como parte de un tour de los países de la Commonwealth. Echaremos de menos su presencia tranquila, su compasión. Y era lo que era, consagraba el servicio público. Era inspiradora en cuanto a cómo hacer frente a la adversidad. Muchos de nuestros países del Pacífico siguen siendo miembros de la Commonwealth después de haber conseguido la independencia y sin embargo han seguido reconociendo a la reina como jefe de Estado. Y ahora una nota personal. Tuve el gran honor y el privilegio de reunirme con ella en numerosas ocasiones durante mis 9 años de alto comisionado de mi país. Durante sus fiestas y celebraciones anuales del Día de la Commonwealth, fue la viva imagen del carácter y de la dignidad. Oramos por ella, tenemos presente a la familia de la reina, al gobierno y al pueblo del Reino Unido durante estos momentos difíciles y tristes de dolor. Descanse en paz, Majestad. También aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestros mejores deseos para el futuro reinado de Su Majestad Carlos III, al Reino Unido también, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Gracias. El presidente da las gracias al distinguido representante de Samoa y doy la palabra a continuación a la distinguida representación de Arabia Saudita en nombre del Consejo de Cooperación del Golfo. Formulo esta declaración en nombre de los Estados miembros del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo. Supimos con gran tristeza que había fallecido Su Majestad la Reina Isabel II, reina del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que era el símbolo de la sensatez, de la moderación y de la clarividencia, que fue un modelo de liderazgo que quedará inmortalizado en la historia. Recordamos los esfuerzos de Su Majestad para tener grandes relaciones de colaboración y amistad con los países del Consejo de Cooperación del Golfo y su papel para reforzar los vínculos de amistad y de alianza entre el Reino Unido y nuestro Consejo de Cooperación del Golfo. Su Majestad era muy querida, lo fue durante todos los años de su reinado, dedicó su vida al servicio de su nación, al servicio de la paz, y el mundo no va a olvidar su gran legado ni su obra durante todos estos años. Reiteramos la importancia de las relaciones que vinculan a las relaciones y el papel fundamental para la estabilidad y el desarrollo de la región y de todo el mundo, y también para
hacer más fuertes los vínculos entre nuestros países por el bien de nuestros pueblos. Por último, felicitamos a Su Majestad el Rey Carlos III del Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, jefe de la Commonwealth, que ha asumido el trono de un reino amigo. Y le deseamos lo mejor, tanto a él salud y a su país prosperidad. Muchas gracias. El presidente. Damos las gracias al delegado representante del Reino de Arabia Saudita. Y ahora tiene la palabra Fiji, que intervendrá en nombre del Foro de las Islas del Pacífico. Señor presidente, gracias por haber convocado este tributo a Su Majestad, la reina Isabel II. Tengo el honor de formular esta declaración en nombre de los Estados miembros del Foro de las Islas del Pacífico presentes aquí en las Naciones Unidas, que son Australia, los Estados Federados de Micronesia, Nauru, Nueva Zelanda, Palau, Papúa Nueva Guinea, la República de las Islas Marshall, Samoa, las Islas Salomón, Tonga, Tuvalu, Vanuatu y mi país, Fiji. Y además, Kiribati. Nuestra familia del Pacífico se suma a las voces de todo el mundo que rinden tributo a Su Majestad, la reina Isabel II. Nos sumamos a la comunidad internacional para rendir tributo a una vida de servicio y de educación a su población, a la Commonwealth y a toda la comunidad mundial. Su Majestad fue jefa de Estado de 5 de nuestros Estados miembros y la mayoría de nuestros países son miembros de la Commonwealth, para la que trabajaba. Y Su Majestad fue mucho más de un jefe de Estado o de la Commonwealth, para mucha en el continente Pacífico Azul. Sus frecuentes visitas a Pacífico demuestra que estaba muy interesada en el desarrollo de nuestra región y que realmente valoraba la diversidad de culturas y respetaba profundamente sus tradiciones. Para muchos de nosotros, esta conexión personal es lo que recordaremos con mayor orgullo. Yo mismo me sentí inspirado cuando yo era someone when the night is long. Have a lonely soul to make me whole. 'Cause everybody needs someone. Oh, all I want is someone when the crowd is gone. To see that I'm alone, to take me home. 'Cause everybody needs someone. Someone when the night is long. Have a lonely soul to make me whole. 'Cause everybody needs someone. We all need someone. You're making me feel I can do anything for you, baby. I'll be done for you, baby. Any of my heart out tonight. Just follow me, baby. I'll be there in a hurry. It's your move, oh, baby. Baby, please do whatever you want from me. Giving you everything. I'm your baby tonight. You're giving me ecstasy. You are my fantasy.
Sunanda Sharma, Sherlock Instrument Scientist, JPL, Rick Welch, Perseverance Deputy Project Manager, JPL, and joining us virtually is David Schuster, Perseverance Return Sample Scientist, University of California, Berkeley. Now, we'll be taking questions after hearing from our speakers. If you're a member of the media on the phone line, press *1 to get put in the queue. And if you're watching on social media, use the hashtag #AskNASA to ask a question. And we have members of the media in the audience today. Welcome. If you have a question you'd like to ask, raise your hand and we will bring a mic to you. Now, before we get started, we'd like to set the stage with some opening remarks. So please welcome JPL Director Lori Leshin. Well, welcome everyone and good morning. So just over 18 months ago, Perseverance landed on Mars in the middle of a global pandemic and caused us all to look to the sky and remember and reimagine what's possible. Now, over 550 sols, Martian days, later, this amazing rover has collected a really tantalizing suite of rocks with extraordinary science potential and really whetting our appetite for what's next. And that's really what we're here to celebrate and talk about today. That does not just happen. It happens through the collaboration of folks across disciplines, across organizations, across continents, and we're celebrating that as well. They have brought Mars into sharper focus than ever before, and I want to just give huge kudos to the team here at NASA, at JPL, across academia, across industry, across our international partners. And while Percy has ignited imaginations everywhere, I will say it's especially ignited mine. As a 10-year-old girl, I was riveted by the first images of Mars sent back by the Viking landers. I loved those red rocks and I wanted to reach out and touch them. And that has really animated my whole career. And you'll see that we are doing better and better at querying those rocks and finding the most interesting ones. I'm especially thrilled at where we are today with Perseverance. And building on that legacy of Viking, 25 years ago, we landed Mars Pathfinder with its Sojourner rover. And since then, we've been getting more and more sophisticated in exploring the surface of Mars with better and better instrumentation, better and better roving capabilities. And we have been building towards what we're going to talk about today, collecting the most exciting suite of samples that we can manage. That has been building up over time for us to get to this point. We've been working towards that so that we can bring these rocks back to Earth, where we can query them in the most sophisticated laboratories that we have so that we can get at answering some of the biggest questions that we as scientists can ask. Really, to undertake the challenge and the expense of a Mars sample return mission, we need a great suite of rocks to bring back. And that's what you're going to hear about in today's briefing. I hope you all will agree with me that we are off to a great start in that goal. So to say that I'm thrilled as someone who's been working towards Mars sample return for, frankly, a couple of decades, to say that I'm thrilled with where we stand today, it would be a huge understatement. So again, huge kudos to the team. So onward Perseverance, onward Mars sample return, and thanks to all of you for joining us today to hear the exciting news from Mars. And now I'd love to hand off for a few words from the head of science at NASA, one of the greatest supporters of this mission and others, Thomas Zurbuchen. Hey, I'm Thomas Zurbuchen, the head of science at NASA, and I'm so excited, together with the Perseverance team, to really celebrate this huge achievement. We've been on the surface of Mars for over a year now, have collected 12 samples and have learned a lot about this amazing region called Jezero Crater. I remember the first time I saw this, it was one of the target landing sites, and frankly, the most hazardous ones of all the sites. One that really required terrain relative navigation on the way in during the landing to absolutely work. Of course, all of that is history. We have landed successfully. That technology did work. And frankly, we landed a little bit off to the side because of that technology that saved us from being in a
kind of dune field, which of course we don't want to be. That technology also got us to sit there and actually explore a region that has already been the subject of a number of publications. And with the samples that we're taking now in this more sedimentary area, we of course are right at the heart of what we wanted to do to start with. Look at areas where on Earth we would look at to actually see whether there's fossil life. I remember as a child playing in a place like this that used to be a coastal region elsewhere, now in the central part of Europe. So really excited for the results, and of course in my mind I'm also thinking of the international team that is going to bring those samples back to Earth with 2 missions in the late 20s. So in the early 30s, these amazing samples can be analyzed with the best labs available to humanity right here on Earth. Congratulations, Perseverance team. Thank you, Lori and Thomas. We'll now hand it over to Ken. Thanks very much, Raquel and Lori and Thomas. It's a pleasure to be here today and to have the opportunity to tell you about what we've been doing over about the last 5 months when we've been exploring a region that we call the Delta Front. If I can have that first image, I want to remind everybody that Perseverance is exploring Jezero Crater, and this crater held a lake about 3.5 billion years ago, a very large lake, about 40 kilometers across. And the evidence for that is very clear in this first image. On the west side of the image is the crater rim. This is about 1 kilometer high, and you can see that that crater rim is breached by a canyon. That canyon transported water into the lake, and it also transported sediment. And when that sediment was brought into the lake, hit the slack water of the lake, the sediment deposited and formed the delta, the feature that's labeled on this image. That's where we have been working recently. Jezero was selected for this mission because it meets several key mission goals. It allows us to explore an ancient habitable environment. It allows us to seek evidence of possible Martian life in rocks deposited at that time, about 3.5 billion years ago. And I want to emphasize, this mission is not looking for extant life, things that are alive today. Instead, we're looking into the very distant past when Mars's climate was very different than it is today, much more conducive to life. So we are looking for ancient life. And as you already heard from the previous speakers, we are preparing a diverse suite of samples for potential return to Earth by future missions. And I want to emphasize the idea of diversity. The objective of diversity is to allow these samples, when they come back, to be studied for a huge range of topics, not just astrobiology. There are a huge number of questions that can only be answered by samples that are brought back to Earth and investigated in terrestrial laboratories. So I'm happy to say that we have made excellent progress towards achieving the goals that I just laid out. We've also managed to piece together quite a detailed history of Jezero Crater, a history that is surprising. It's not exactly what we expected. The image that you see now also shows the route of the Perseverance rover in its 18 months on Mars, the white line. The region with the red star is where Perseverance is today. In the first year of the mission, we undertook what we called the crater floor campaign. That's on the southeast part of this traverse. This is exploring the crater floor, the rocks that are below the delta. And what we found is not what we expected to find. Many of us expected to find out there in the middle of this crater that once held a lake, we expected to find sedimentary rocks deposited in that lake. And instead, what we found is igneous rocks, rocks that were crystallized from a melt. So that suggests a history that is more complicated than we expected. This crater not only held a lake at one point, but prior to that, likely prior to it, it also had active volcanism and possibly even a lava lake filling that crater. So there's some complexity there that we hadn't actually expected. And we acquired some excellent samples of those igneous rocks. And this is an example of why diversity is important. Those igneous rocks will tell us a lot about the early history of a rocky planet, Mars. And in addition, one of the key things that an igneous rock return to Earth will allow us to do is for the first time put a quantitative age on the surface of Mars. This is something that we just infer indirectly at present. So it'll be very important to get quantitative estimates of age on returned igneous rocks. After we finished the crater floor campaign, we drove very quickly in that arc around to where the rover is today at the Delta Front. If I could have the next slide, please.
So the delta front is a scarp cliff about 40 meters high. You can see that we have driven back and forth studying this place. It's a really interesting place. And the reason it's interesting is that the delta is a place where the sedimentary layers deposited in that lake are exposed in cross-section. So rather than just driving around on top of those sedimentary layers, we can actually drive up and see them one by one. If I could have the next image. This is from the area that you're going to hear a lot about. It's called Hogwalla Flat, and you can see two of those sedimentary layers. The area in the background, the cliff-forming layer, that's a sandstone. And then in the material in the foreground that is lighter toned, that's a mudstone. So these are sedimentary layers deposited in the lake that we have spent a considerable amount of time on. This specific area has probably the highest scientific value for exploration of the entire mission. This is the site that brought us to Jezero Crater. This is the place where we have the best chance to explore these ancient sedimentary rocks deposited in the lake. And what you're going to hear is that we have discovered rocks that were deposited in a potentially habitable environment in that lake, and we have been seeking potential biosignatures. I want to be very careful to define potential biosignature. This is something we've discussed a lot on the science team, and I want to make sure everybody understands the concept of potential biosignture. A potential biosignture is something that may have been produced by life, but also could have been produced in the absence of life. The key point about a potential biosignature is it compels further investigation to draw a conclusion. This is the way science works. We don't always know the answer. We have hypotheses. And the rocks that we have been investigating on the delta have the highest concentration of organic matter that we have yet found on the mission. You're going to hear more about that. And of course, organic molecules are the building blocks of life. So this is all very interesting in that we have rocks that were deposited in a habitable environment in a lake which carry organic matter. We don't yet know the significance of these findings. These rocks are exactly the kind of rocks we came to investigate, both with the rover and its scientific instruments, and also to bring back to Earth so that they can be studied in terrestrial laboratories. So time will tell what is in these rocks. So overall, I want to emphasize that the mission is proceeding extremely well. We are making very good progress at understanding the geologic history, finding some surprises in the history of the crater. And we are also making good progress in collecting this suite of samples for the Mars sample return effort. And what you're going to hear is that the suite of samples that we have collected so far is sufficiently good that we are now considering them putting down a subset of them on the surface of Mars as a target for the future missions to pick up and bring back to Earth. So good progress overall, and with that, I'll turn it over to David Schuster. All right, thank you, Ken, and good morning, everyone. Can everyone hear me okay? Yes. Okay. Yeah, so as Ken mentioned, we've spent something in the order of 5 months exploring this delta front region, and you saw the rover traverse in that first map that he showed. This image that you're looking at I like very much because the team worked very hard to find two different types of samples to collect from the delta front, and we ended up finding them only about 20 meters apart. These two rocks, named Skinner Ridge on the right and Wildcat Ridge on the left, are very different. They each have high science value for quite different purposes that I'm going to explain. Skinner Ridge, as Ken mentioned, is a sandstone. It's a fine to medium-grained sandstone. It contains, importantly, a quite diverse mixture of lithologies, meaning that it has a whole bunch of rocky material that was potentially transported into Jezero Crater from hundreds of kilometers outside Jezero. That's important because this is giving us material from a very far distance that the rover will not visit in this mission. Wildcat Ridge on the left, on the other hand, is a very different type of sedimentary rock. It is a fine-grained sulfate-bearing mudstone that also contains clays. And interestingly, this appears to have formed in salty water, possibly during the lake evaporation stage. So at some point, the lake filled up with water, and as that evaporated, it appears that this rock on the left formed.
This is really important that this has sulfate in it and also clays, because that means that this rock has high potential for biosignature preservation, meaning that if there were biosignatures in this vicinity when that rock formed, this is precisely the type of material that will preserve that for us to study when they come back to Earth. So what we have here is both of these rocks are composed of sediments that were transported by liquid water. They were both deposited into a lake, and then they subsequently experienced aqueous alterations, alterations also involving water, and cementation after deposition. Thus, these rocks formed in and record conditions of a habitable environment. The next slide, please. In this image, you can see the layering that Ken mentioned up on Rocky Top, and I'm just showing you this because you can see the rover arm, and you can see Skinner Ridge in the lower part of this image. And if you look, you'll notice that there is an abrasion patch. There's a very light-colored circular position in that rock that I'm going to zoom in now. So if we can have the next slide. And what you're seeing here is a close-up Watson image of this abrasion patch. And every time I look at this sort of image, let's remark on how absolutely wonderful this is. We were looking at a very, very small region of space. Notice the 5mm scale bar. This is on Mars, right? And we're looking, and Sunanda is going to show us even a higher resolution image. We're looking in very, very fine detail. And what I'd like you to notice in this rock is that there are color variations that we can see. And we can also see that there are grains that appear to have been rounded. These indicate that this material, this sediment, these bits of Mars in the rock form have been transported down a river and deposited into Jezero Lake. Can I have the next slide, please? And this image here is just showing that the two cores that we collected from that rock are absolutely fantastic. It does not get any better than this. What you're looking at is the bottom of the core after we drilled it out of the rock, and both of these cores are full. They're as nice of a core as we have collected on this mission. And importantly, these materials will enable all sorts of science to happen, as Ken mentioned, upon return to Earth in laboratories on Earth. And importantly, we can determine when each one of these little bits of rocky material crystallized in this rock. In addition to that, we can also determine when the cementation, when this rock was cemented together in principle. We can learn a lot about the chemistry of the fluids that transported this rock, things like the temperature of that cementation. So we can learn a lot about when this material was deposited. Can I have the next slide, please? So this is now showing an image of the Wildcat Ridge, the other sampling location. And what you see in this image are the abrasion, that circle on the right, that we'll hear more about from Sunanda in a minute, and those two core locations on the left. So once again, we had an absolutely successful coring at this rock. Can I have the next slide, please? And these are the two cores from this rock. Again, the cores are both full. These are essentially slam dunk in terms of coring these two very important rocks at the front of the delta. Can I have the next slide, please? And now when you look at the close-up Watson image on the right of the Wildcat Ridge, I hope that you can all see that these are two very different looking rocks. Specifically, you can see that the one on the right is much lighter in color. It's relatively uniform, and it is fine-grained. As I mentioned, it is also rich in sulfates. And all of this is very important because these are the ingredients, these are the qualities of rock that we're looking for that have high potential for biosignature preservation. So to summarize, both of these samples that we've collected from these two rocks record a paleoenvironment and environmental conditions of a formerly habitable environment. Both of these have very high scientific value for the next generation of scientists when these return to Earth to be studied in the laboratories that you've heard about. I think it's safe to say that these are two of the most important samples that we will collect on this mission, and we're all very excited about what we've found. And I'll pass it over to Sunanda now, who will tell us more about the Wildcat Ridge observations on the right. Thanks, David, and hi, everybody. It's great to be here. So I'll talk a little bit more about the science at Wildcat Ridge.
So the observation of organic matter at Wildcat Ridge was made by one of the instruments that's on the rover arm that you can see highlighted in the image, which is called Sherlock. Sherlock gives multiple types of information. We have color images and black and white images, and also spectra. Spectra are basically signals that result from light interaction with a rock surface. The light that we use is a special type of laser that you can think of as